Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Domina tu Mente. El día de hoy les tengo algo de Neville y en el clip de hoy nos cuenta la historia de todo lo que pasó para escribir y lograr publicar su segundo libro, Tu fe es tu fortuna, allá por 1941, y además nos da un resumen breve y básico de la enseñanza que nos deja en su libro. Don't pray to any external God. Pray to Him. And you pray to Him by communing with self. Be still upon your body and commune with your own heart, you're told. Now what do you want? Dare to appropriate it. Dare to actually appropriate the feeling of the wish fulfilled. Years ago when I wrote my book, Your Faith is Your Fortune, in the flyleaf I made the statement that man's faith in God is measured by his confidence in himself. Well, it's gone into many, many printings, but no revisions. So the last one that came out, I forget what number that is, and I mentioned it the week that it came out here. And the lady who was present, she hasn't been back since. She said, have you revised it? I said, no, I see no reason for revision. I wouldn't change one word of it. You could add to it, so why add to it? The whole thing is based upon I am He. That's the entire story of Your faith is your fortune. So why would I change it? It is simply stating over and over on page after page that basic fact that I am the only reality. Hear, O Israel, the I am, our I am, that I am, is one. That's the story of the faith of Israel. So how would I change it, and why should I change it? No, you could add all kinds of nonsense to it. But it was a book that was written, I would say, in less than 48 hours. There was a very brilliant surgeon in New York City, brilliant surgeon, who became a victim of his own practices. And they found out he was writing the names of his patients and then actually going to the drugstore himself and filling the order. And he became a victim of heroin, taking his own. And then they caught him. And then they asked me if I would keep him for 2 weeks in a hotel suite. I said I would. But may I tell you, I hardly slept in those 2 weeks. For he was as mad people could ever be. Not violently mad, but mad. I closed my eye for a second. He's in the nude down on the street. And we lived on the 24th floor. He would get on that elevator in the nude, and down he would go to the street. Have to go and get him. So there I was, completely out of my mind, as it were, from sheer exhaustion. And the words are pouring through me as I wrote that book. On long yellow pages, I wrote word after word as though it's being dictated. Word after word is dictated. And when I turned it over for correction, there was little he could find, save an occasional thought, why do you not use another word here instead of a repetition of this word? And if I agreed with him, I would change it. But it was practically not necessary to change that book, that manuscript. And when I took it down to Harper's, they wanted to publish it. They said, we have an enormous sale of Bibles, and I doubt that this is going to help the sale of Bibles. If we put our name to it, they will question our right to publish this book. And then the head of the department of philosophy, he said, it is unethical, but I would like to publish it myself. And I wonder if they would give me permission. So he got permission from the publisher to publish it himself and then use their sales force to sell it. But after considering it for another 6 weeks, he thought that was unethical because he was the head of the department of religion and philosophy. And then finally, when they all turned it down, I published it myself. And so it's gone into, I think, 15 printings, but no change in the format. I saw no reason for any revision of the book. So I'm telling you what I know from experience. Then I did not know the promise. I only knew the law. That's all based upon law.
For then came the fulfillment of the promise. Oigan, pues primero que nada, espero que les haya gustado este pequeño clip con el audio original. Siempre es un gusto escuchar la voz de Neville, ya saben. Y como pudieron ver, pues Neville nos cuenta un poco sobre su experiencia, sobre todo lo que vivió cuando escribió Tu fe es tu fortuna, el cual es un libro que de verdad les recomiendo, está muy bueno. Y pues está bien interesante, ¿no? Todo esto que nos cuenta de que tuvo que cuidar a esta persona en el hotel y que salía desnudo y que no había dormido y que las palabras de todas formas le fluyeron en 24 horas, escribió el libro. Y nadie se lo quiso publicar y a final de cuentas lo publicó él y para cuando estaba contando esa historia ya llevaba 15 ediciones vendidas. Entonces, pues le fue muy bien con ese libro, ¿no? Y creo que lo principal y más importante de este pequeño clip nos lo dice al principio, ¿no? Que es cuando nos dice, decide qué es lo que quieres y rézale a él, pero no le reces a otro él en el exterior, rézate a ti mismo, o sea, comunícate contigo mismo, comulga contigo mismo. Entonces, esto de forma muy bonita y adornada, como siempre Neville lo enseña, está muy sencillo de entender. Decide qué es lo que quieres y justo antes de dormir, imagina y siente cómo sería si las cosas fueran como tú quieres. Hoy por la mañana estaba leyendo unos comentarios de ustedes y contestándoles por ahí, y una suscriptora me pregunta, oye Raúl, soy nueva en esto, ¿cómo puedo llevar la práctica de estas herramientas o de estas técnicas? Entonces me comentaba que quería irse de vacaciones con su hija. Fue todo, no me comentó a dónde ni nada, no puso nada, no, solamente dijo que quería irse de vacaciones. Entonces la respuesta aquí la tiene, aquí Neville nos lo enseña. A ver, comunícate contigo mismo, piensa, siente, ¿cómo sería si las cosas fueran como tú quieres? Entonces, ¿quieres irte de vacaciones? Ok, no sé, tal vez quiera ir a la playa con su hija. Entonces, ¿cuál sería una situación que ella viviría estando de vacaciones? ¿Cuál sería su final? A lo mejor una buena imagen sería ella caminando con su hija, sintiendo la arena y el agua del mar cuando recién toca tus pies y hasta mueve los dedos en la arena. O sea, son sensaciones que las personas que han estado en el mar y que uno va y se mete, lo sientes y lo puedes recordar, lo puedes sentir. Generar esa sensación, esa imagen mental justo antes de dormir, eso es lo que nos ayuda a imprimir en el subconsciente. Y ese es el funcionamiento de la ley, como nos lo enseña Neville. Entonces es un proceso muy sencillo, que hay muchas herramientas para llegar a ese estado, a esa sensación, a entrar en el estado deseado, pero que yo considero que justo antes de dormir, llevar a cabo esos ejercicios y esos ensayos mentales antes de dormir, creo que para mí es la forma más simple y más sencilla de llevar a cabo una asunción, ¿va? Entonces, espero que les haya gustado. Voy a estar subiendo más seguido los audios de Neville con audio original. Por ahí más comentarios vi que había gente que quieren los audios originales de Neville. Sí los voy a estar subiendo, nada más pues tengo que hacer la reedición y también los voy a subir en español para las personas que lo prefieren en español. Así que solamente les pido un poco de paciencia, ¿va? Entonces hasta aquí le dejamos y me dio mucho gusto saludarlos. Y sin más, desde Domina tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.